হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা আমাদের এলাকার কিছু স্ট্রিট ফুড ট্রাই করলাম, টেস্ট করলাম আর কি। তো ফার্স্টে ট্রাই করলাম বেলপুরি। তো সচরাচর আমরা আমাদের স্কুলের সামনে বেলপুরিটা বেশি খাই। এই মামাটা আজকে প্রথম ট্রাই করছি। তো মামা দেখছি একই সিস্টেমে বানাচ্ছে। তো অনেক ভিড় ছিল, তাই আমাদেরকে দিতে একটু লেট করছিল। তো আমরা শসা টসা মশলা সব দিচ্ছি। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার হাজবেন্ড ভিডিও করছি। তো মামাকে কাউন্ট করছে ফুচকাতে। আমার টেস্ট করার পালা। তো আমি একটু ফটোশুট করলাম, দেন খাওয়া স্টার্ট করলাম। হ্যাঁ, মোটামুটি ভালোই ছিল টেস্টটা, হালকা ঝাল, টকটা ঠিক মতো ছিল, টেস্টটা ভালোই লেগেছে। তারপর সামনে সেখানে একটু টেস্ট করার জন্য চলে এলাম। তারপর আমরা চিকেন নাগেটসটা নিয়েছিলাম টেস্ট করার জন্য। এখানে অনেক কিছু ছিল, চিকেন বল ছিল, চিকেন ফ্রাই ছিল, তারপর ললিপপ ছিল, চিকেন ললিপপ। তো আমরা চিকেন নাগেটসটা নিয়েছিলাম ফ্রাই করার জন্য। এখানে ভালোই স্পেস, অনেকজন মিলে আর কি বসে খেতে পারবো। তো ফার্স্টে সসটা ট্রাই করলাম, তারপর একটু চিকেন ট্রাই করলাম। হ্যাঁ, মজা লেগেছে, ভালো টেস্ট। সস দিয়ে একটু ভালো লাগছিল। তো আমার স্বামীকে একটু বললাম টেস্ট করতে, সে টেস্ট করতে চাচ্ছিল না। আমি তারপর সেও একটু টেস্ট করছে, তাকে একটু সস দিলাম, ঢেলে দিলাম।
তারপর আমরা একটু ঝালমুড়ি টেস্ট করার জন্য গেলাম। তো মামা ঝালমুড়ি বানাচ্ছে। তো মামা বুট, পেঁয়াজ, মরিচ এদিকে সব কিছু দিল। এই মামার কাছে আমরা প্রায় ঝালমুড়ি খাই। এই হচ্ছে ঝালমুড়ি টেস্ট করার পালা। দেখা যাক কেমন হয়েছে। তো ঝালমুড়িটা টেস্ট করছি।